Je m'appelle Lee Solden. Say World Languages Live. Ça va. Aujourd'hui, je vais continuer la traduction phrase par phrase de nous sommes arrêtés mercredi. C'est de la vidéo numéro 40. Si, sur ma chaîne YouTube, je publierai ce lien vers cette vidéo. Encore une fois, c'est pour quand vous êtes prêt à faire lire-throughs, read-throughs. Commençons. Exactly how you write ear-tuning syllables doesn't matter. La manière exacte dont vous écrivez les syllabes accordées à l'oreille n'a pas d'importance. They do not have to be perfect. Ils ne doivent pas être parfaits. All they are something. Tout ce qu'ils sont, c'est quelque chose that your eyes can follow. Que vos yeux peuvent suivre. As you're trying to listen to my voice, pendant que vous essayez d'écouter ma voix. So vous serez, you'll be trying to, vous allez essayer with your eyes, avec vos yeux. You're not speaking out loud. Vous ne parlez pas à haute voix. You will be trying to follow these ear tuning syllables. Vous allez essayer de suivre ces syllabes de réglage de l'oreille. A syllable, by the way, une syllabe, une syllabe, en passant, is a part of a word. Fait partie d'un mot. Okay, like syllable. Okay, comme syllable. Syllab, syllable. Syllable. Has three syllables. A, trois, syllable. Syllable. Trois, trois, syllable. Okay, so as you hear me speak these syllables, d'accord. Donc, lorsque vous m'entendez prononcer ces syllabes, you'll have the ear tuning syllables. Vous aurez les syllabes d'accordage d'oreille right in front of you, juste devant vous. Okay, d'accord. And you are going to do vous allez faire environ 1 hour per day, une heure par jour of ear tuning practice, de pratique du réglage de l'oreille. Ear tuning exercises, des exercices de réglage. On top of maybe 3 hours, en plus de peut-être 3 heures a day of listening passively, par jour à écouter passivement to my voice, ma voix. Those two things together, ces deux choses ensemble, will have you hearing my voice extremely well in a few days. Vous permettront d'entendre extrêmement bien ma voix quelques jours after you start the ear tuning exercises, après le début des exercices de réglage
de l'oreille. So what do you do then? Alors, que faites-vous alors? Okay, you need, okay, vous avez besoin. You can then you'll be able to hear the English very well. Vous pourrez alors très bien entendre l'anglais. The next thing you do, la prochaine chose que vous faites, is you start absorbing the English. Et de commencer à absorber l'anglais. How do you absorb it? Comment l'absorber? Well, eh bien, you're given, on vous donne, on vous donne, you're given the definitions in your language, les définitions dans votre langue. Et I will have all the, j'aurai toutes les, for the six languages, per les six langues, I will have all the definitions. J'aurai toutes les définitions de ce que, for what I am saying in English. Je dis en anglais. Okay, so whether you're an Italian speaker, d'accord, donc que vous soyez Italien, or a Spanish speaker, or a French speaker, Espagnol, ou Français, it's all going to be the same process. C'est tout sera le même processus. As far as the passive listening, en ce qui concerne l'écoute passive, it's all going to be the same process. Tout va être le même processus. As far as the ear training exercises, en ce qui concerne les exercices de réglage, when it gets réglage de l'oreille. When it gets, quand ça arrive, when it gets to the read-throughs, quand ça arrive à la lecture, the read-throughs, okay. Then you each, alors, vous chacun, chacun, then each person has to go to the appropriate language. Alors, chaque personne doit aller dans la langue appropriée, their own native language, leur propre langue maternelle. Or, hey, what if you are an Italian speaker? Et si vous parlez italien, but you already know Spanish too, mais que vous connaissez déjà l'espagnol aussi, and you want to, et que vous voulez get better on your Spanish, améliorer votre espagnol, then you can go to the Spanish. Ensuite, vous pouvez passer à la traduction de l'espagnol. The Spanish to English translation, de l'espagnol vers l'anglais. And work from Spanish. They travailler à partir de l'espagnol. So you're helping your Spanish out. Vous aidez votre espagnol. When you are passive listening, si vous êtes une écoute passive, not right. It's all going to be the same process. Tout va être
le même processus. Appropriate. What if you are an Italian speaker? The word appropriate should not be there. Okay. Si vous êtes un locuteur italien, helping out, helping your Spanish out. Qui aide votre espagnol, and learning English at the same time. Et apprend l'anglais en même temps. Okay. So what a read through is. D'accord. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une lecture à travers? What is it's read through. Okay. You look over the notes. Vous regardez les notes that I will provide you. Que je vais fournir. About what each sentence means. And after you've looked over your notes, let's go back up. About what each sentence means. Sur ce que signifie chaque phrase. And after you've looked over your notes, et après avoir regardé vos notes, and you kind of understand, et vous avez en quelque sorte compris what the sentence means, ce que signifie la phrase, you listen to it. Vous l'écoutez. You listen to it while you're speaking it. Vous l'écoutez pendant que vous le lisez. And I'll have the transcripts. Et j'aurai les transcriptions. So you'll be able, pour que vous puissiez, you'll be able to read the transcripts. Vous pourrez lire la transcription while you are listening to it, pendant que vous l'écoutez. No, excuse me. Now, when I say read it, maintenant, quand je dis le lire, I mean in your mind only. Je veux dire dans votre esprit seulement. Silently, silenciosamente, silencieusement, silencieusement. Not out loud, pas à voix haute. So you're just, dont vous êtes juste. You're reading it to yourself. Vous le lisez pour vous-même. Or I could say, instead of reading it, ou je pourrais dire, au lieu de le lire, I could say, you are following it with your eyes. Je pourrais dire que vous le suivez avec vos yeux. You are following the ear-tuning syllables. Vous suivez les syllabes accordées à l'oreille with my eyes, avec mes yeux, should be with your eyes. Okay. So you are going to follow these ear tuning syllables. Donc vous allez suivre ces syllabes à l'oreille with your eyes 10 times, avec vos yeux 10 fois. While you listen to the same 30 seconds of speech, pendant que vous vous écoutez les mêmes 30, 30 secondes de discours. I'm getting off the subject, excuse me. Je m'éloigne du sujet, pardon. Éloigné. Okay, pardon. Okay, I already described ear tuning exercises. Okay, j'ai déjà décrit les exercices de réglage de l'oreille. We are doing on read-throughs. Nous faisons la lecture à travers read-throughs. Read-throughs, okay. Excuse me, you are going to look. Pardon. Vous allez regarder ce que signifie what the sentence means.
signifie la phrase. And then you're going to read it. Puis vous allez la lire. The text. The text. 3 times while you are listening to my voice. 3 fois pendant que vous écoutez ma voix. Okay, you're not talking out loud. D'accord, vous ne parlez pas à voix, voix haute. Yeah, voix haute. And what I meant to say earlier, et ce que je voulais dire plus tôt, for the ear tuning exercises also, pour les exercices de réglage de l'oreille également, you do not talk out loud. Vous ne parlez pas à voix haute. You are only following those ear tuning syllables with your eyes, okay? Vous ne suivez ces syllabes de l'oreille avec vos yeux, okay? Then you are going to read it, the text. Alors vous allez le lire, le texte. For the ear tuning with your eyes. Pour le réglage de l'oreille avec vos yeux. So back to the subject of read-throughs. What do you do next? Revenons donc au sujet de read-throughs. Qu'est-ce que tu fais après? Okay, you want to eventually to be able to understand what I'm saying. Okay. Tu veux finalement pouvoir comprendre exactement ce que je dis just by listening to me, juste en m'écoutant. So after you've read 3 times while listening carefully, donc après avoir lu 3 fois en écoutant attentivement, read silently